Say something unto the Lord. Sema tu jambo kwa Bwana. Worship you, Lord. Tunakuabudu Bwana. So one more time. We love One more time. Jesus. You're the beautiful one. We love your name. Father, we thank you. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you for your word, God. That it will not return void. Father, we thank you for the ground that we are. Father, we thank you for the spirit of wisdom, spirit of revelation, and the knowledge of you, God, to rest upon this house, to rest upon your servants, God. Father, we ask for this word to change us even right now, God. We thank you, God, for the apostolic anointing. Father God, we shift from the evangelistic anointing. And today we go into another flow of teaching, revelation. Today's message, the Lord gave it just for this house. It's for everybody. It's the word of God, so of course it's for the whole church. But He worked this one for this meeting here today. And this message is called DUNG it. DUNG it. Don't say not dang it. DUNG it. But I don't know what it says in your translation, but D-U-N-G. D-U-N-G. Luke 13, 6 through 9. Luka 13 kuendelea mpaka 9. Today when we're finished opening, we'll be able to pray with everybody that needs prayer. Na leo tukimaliza tutaombea kila mmoja. He spoke also this parable. Alizungumza kuhusu methali. So when he says he spoke in a parable, wakati Yesu anasema kwamba alinena kupitia kwa mafumbo au methali. When Jesus is saying this is a parable, wakati Yesu anasema hii methali, it means you need the revelation of the Holy Spirit. Unahitaji ile ufunuo wa Roho Mtakatifu to speak to you personally, kuzungumzia kwanza in your life, katika maisha yako. Because it's like a story. Kwa sababu si hadithi. But the characters everybody should know. Lakini kila mmoja anastahili kwenda. And what he's trying to say, everybody should know. Basi tukiweza kusema kwamba kila mmoja anastahili kujua. Those that are born again. Wale ambao wamezaliwa tena. He said the world will not know these things. Anasema kwamba kwa dunia kwamba kwa wale ambao wanajua hizi vitu. But these parables I do it for you. Wakati hizi methali nawafanyia. And he said a certain man had a fig tree. Kwamba kuna mmoja ambaye alikuwa na mti planted in his vineyard.
ambaye alipanda katika shamba lake. Everybody say, Kila mmoja aseme, that certain man huyo mtu is God. ni Mungu. Then he said unto the dresser Basi akasema kwa watu of his vineyard, wa hiyo shamba lake, these 3 years I come. hizi miaka 3 ambayo nitakuja. So he's the boss, Yeye ndio mkuu, the owner, mwenyeji, the chief, ambaye yeye ni chief, the father of all creation. baba kila kiumbe. I come to the dresser of the vineyard. Behold, these 3 years I come seeking fruit on the fig tree. Kwa kwamba hii mti ambaye anakuja akanena mfano huu. The Bible says that we are trees Biblia inasema kwamba sisi ni mti planted by the river of living water, ambaye imepandwa karibu na ile mto ambaye inaishi, and we shall produce our fruit basi tutatoa matunda in due season. kwa wakati unaofaa. Say due season. Sema wakati unaofaa. Say due season. Sema wakati ufaao. Amen. Amen. He comes seeking fruit on the fig tree and find none. Akakuja kwa hiyo mti na akapata hakuna hata moja. So the father is mad. What's going on? Basi kwa baba, basi nini ambayo inaendelea hapo? I planted this tree in the church. Nimepanda mti kwa kanisa. Or the tree could be the church. Huo mti unaweza kuwa kanisani. Planted you in the church. Amekupandilia kanisani. We're planted in God, rooted and grounded in His love. Basi tulipanda kwa Mungu, basi atukuiweka katika upendo wake. And He's come to seek fruit. Na amekuja kutafuta matunda. Do you know God comes to seek fruit out of our lives? Unajua kwamba Mungu anatafuta matunda ndani ya maisha yetu. He said I find none. Basi akasema akapata hakuna. Cut it down. Akaikata. Covered it to the ground. Akaiweka chini sakafuni. And then the vine dresser said, na basi mwenye shamba akasema, oh Lord, Lord. Akasema Bwana, Bwana. See, he's saying God, God. Anasema Baba, Mungu, Mungu. Oh Father. Baba. Let it alone this year. Let it alone. Leave it alone 1 year. Iwache kwa muda wa mwaka moja. Another, God, I didn't realize you really need business in my life. Akasema kwamba Bwana, sikujua kwamba unahitaji hii katika maisha yako. When God touches you and speaks to you. Kwamba Mungu akikushika na anene nawe. He said, I didn't plant you in the city. Anasema hakukupalilia katika mji. Or in your home. Ama nyumbani kwako. To be religious. Bila kwamba ukuwe mtu wa kidini. But to bear fruit. Lakini upande matunda. And God says, I want fruit. Na Mungu anasema kwamba wewe je ni matunda? Where's the fruits? Matunda iko wapi? And let's say fruit is godliness. Kwamba tuseme ile matunda ni ile uungu. Because Paul said godliness with content is great gain. Kwa sababu Paulo anasema kwamba ile uungu itabeba dhamana lake. He never said great gain is God. Hakusema kwamba kupata jambo bora ni Mungu. Ni Mungu. Lakini kwa hizo zote. So he answered and said, oh Lord, I will dig around it. Na akasema Bwana, nitakumbana na hii. And I will dung it. Na nitaiachilia. And I will dung it. Na nitaiachilia. I never noticed what this was. Sikujua hiki kinamaanisha nini. But in America we buy the bag of fertilizer. Lakini kule Marekani tunanunua fertilizer begi moja. But in other places, lakini mahali pengine it's cow dung. Lakini ni ile mavi ya ng'ombe. Fertilizer. Kama ni ile fertilizer. Rotten fish guts. Ama samaki iliyooza. Whatever makes the soil rich. Kila ambacho kinafanya mchanga iwe na nafuu. So he's saying, kisha akasema, God, I'm going to do all that I can. Mungu tatenda yote niwezekanavyo. This year. Mwaka huu. I'm going to dig around. Nitachimba. So I get close to the roots. Ili nikuwe karibu na zile mizizi. I'm going to dig a trench around. Kisha baadaye nitachimba tena. So when I water it, I know it's getting water. Kila mahali kikitaka kuweka maji. I know it's getting the fertilizer, the food. Najua inapata ile majiwa na chakula. And then so we won't be able to blame on our environments. Kisha baadaye hatutaweza kuchafua ile mazingira yetu. We won't be able to blame on things around us. Hatutaweza kuchafua zile vitu ambazo viko. I'm going to do everything. Nitafanya chochote niwezavyo. So we know that there's fruit not coming because of something else but the tree. Ili tusijue kwamba chakula haikuji kwa ajili ya kitu kingine bali ukweli. See, the tree was planted to bear fruit. Wajua mti ulipandwa ili izae matunda. So they can say, well, it's been a dry season. Kisha baadaye unaweza sema pengine
But it says I'm going to look at this tree. Lakini anasema ninapoangalia mti huu, I'm going to trim it, like God always trims the dead leaves too. nitaitengeneza hata yale matawi yaliyokufa. Multiply. But in this way mazuri. In this parable, Lakini hii katika hii hadithi, he said this garden tender. Anasema hii katika huu mtu anayeangalia and I like to say the Holy Spirit. Anasema kwamba Roho Mtakatifu. It's going to take special care for this tree. Atachukua ile kuangalia kuzuri kwa mti huu. For this person. Katika huyu mtu. Because the tree was growing. Maana mti ulikuwa unamea. It's like it's a big tree. Akasema ni mti mkubwa. But where's the fruit? Lakini kwa kitunda. So we have to look at our lives. Hivyo basi tunastahili kuangalia maisha yetu. Maybe we're growing in the Lord. Pengine tunamea kidogo. In other things. Kwa vitu vingine. We're beginning to prosper. Tunaendelea vizuri. We're beginning to see breakthrough. Ndio vitu zikitendeka vizuri. But when God comes, He wants to see the fruit. Lakini Mungu akija anataka kuona matunda. The godliness. Ile kuachiliwa. The servanthood. Ile utumishi. The character. Ile tabia. Not the murmuring and complaining. Si wale watu ambao kila wakati wana complaining even about the ground. Wale watu ambao wanang'ang'ana kwa ajili ya mchanga. So this servant was pleading with his master. Basi huyu mtumishi alikuwa anaongea na ule mkuu wake. Don't cut it down. Anasema hapana, usikate chini. Don't chop me down. Usikate chini. I will focus now, God. Nitaiangalia vizuri tena Mungu. I cannot bear fruit on my own. Siwezi nikazaa matunda kwa ajili yangu mimi mwenyewe. So I must connect to you, God. Hivyo basi lazima nikae pamoja nawe. Because I can do nothing without you. Hivyo basi maana siwezi tena chochote. So if we're not bearing fruit, we have a disconnection from God. Hivyo basi leo siwezi kuzaa matunda nikitegemea Mungu. Doesn't matter if you're in the church. Haijalishi kama uko kanisani. Jesus is the fruit. Mungu ndiye matunda. If you abide in Him, kama ukikaa ndani yake, and He abides in you, na ndani yako, and as a branch is connected to the vine, na kuna ile matawi inalinganisha naye na Mungu, fruit just happens. Matunda yanatendeka. God is looking for fruit. Mungu anaangalia matunda In my life, katika maisha yangu, and in your life, katika maisha yako, and everybody who's listening. na kila mtu anayesikiza. When He came to this garden, alipokuja katika uwanja huu, He didn't say, He talks about we being planted by living water. Anasema kwamba tumepandishwa na ile maji ya uzima. So he's saying to this guy, akasema kaambia huyu jamaa, okay, do everything now. Aya, fanya kitu chochote uwezavyo basi. So you're not going to have any excuse. Ili usiwe na kile kitu ambacho cha kushikilia. Because we have the Holy Spirit in our lives. Maana tunaye Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. But the Holy Spirit will not force us. Lakini Roho Mtakatifu hata kulazimisha to be godly. Ili ukue ile kuchukuliwa. To be loving. Ili ukue mpenzi. To be kind. Kuwe ule mtu mzuri mtulivu. The Holy Spirit doesn't have hidden agendas. Mtu ana kazi yoyote, hisia yoyote. The Holy Spirit is not nice to certain people because they want something. Roho Mtakatifu sio mzuri kwa watu wengine maana anataka kitu. He's nice to everybody. Ni mzuri kwa kila mtu. No matter what you have or you don't have. Haijalishi kitu unacho ama kitu hauna. We can play games with men. Tunaweza cheza mchezo na wanadamu. But our Father sees everything. Lakini Mungu wetu anaona kila kitu. He says, I want fruit. Na anasema nataka matunda. Tonight He's going to dung you. Jioni atakutengeneza. All of us, He's going to say, I'm going to give you a zap of nutrients. Kila mtu atakuangalia na atakupatia ile vitu itakufanya ukue na mazao. He didn't come to the tree. Hakukuja kwa mti because it was a hot day. Kwa sababu kulikuwa na siku ilikuwa na jua. And he wanted the big tree. Alikuwa anataka mti kubwa. So he wants to sit under to rest. Ili akae chini akapumzike. He said, I've been coming looking for the fruit. Alisema nimekuja kutafuta matunda. I said, oh, it's a big tree. Kauliza mti mkubwa ni upi? Then it should have big fruit. Basi iwe na matunda makubwa. He didn't come to look for the dead parts of the tree. Hakukuja kuangalia ile sehemu iliyokufa. Because it's very cold. Sababu ni baridi sana. And he wants to chop the dead branches. Anataka kutoa ile matawi iliyozeeka. So he can build a fire. Ili akatengeneze moto. He said, I will look at fruit. Anasema anataka matunda. I want to eat fruit today. Anataka matunda leo. Amen? Amen. So he's saying, I'm going to help you. Hivyo sasa tena kwa sababu I'm going to send the comforter. Tutasema mtatoa yule atakayewafundisha. I'm going to send the Holy Spirit. Tatuma Roho Mtakatifu. He's going to guide you into all truth. Atawaongoza katika ile kuelekea. You have to yield to Him. Lazima umwangalie vizuri. Because He gives you the fruit of the Spirit. Maana ndiye anakupatia matunda ya Roho Mtakatifu. We cannot do nothing in the flesh. Hatuwezi fanya chochote kimwili. And we cannot do nothing to be man pleasers. Na hatuwezi tukafanya vitu tuwe We wazuri. need to be God pleasers. Tunafaa kuwa watu wa kumcha Mungu, watu wa kumchagua Mungu. And He will prosper you. Na yeye atakuendeleza. He will make you big and fruitful. Atakuwekea mtu wa matunda na kuwa mkuu. And you'll be everything needed. You'll be shaped to all that need shape. Na utakuwa ile shape kwa wale ambao watu wanakuhitaji. Matthew 13:18-30. Mathayo 13:18. He also talks about the seed. Inaongelea kuhusu ile
ile matunda. Don't you know that God said the kingdom of God is like a mustard seed? Je, wajua kwamba injili ya Yesu ni kama ile mbegu? So when you receive the kingdom of God, Unapokea ufalme wa mbingu, you receive the seed of the kingdom of God inside of you. unapokea mbegu ya ufalme wa mbingu katika maisha yako. And he said the kingdom of God is like a mustard seed. Anasema kwa ufalme wa Mungu ni kama ile mbegu. It starts very, very small, Inaanza kama ni kidogo zaidi, but it grows lakini inamea and it takes over na inachukua mahali pakubwa. the entire tree, Ni mti mzima, the entire body, mwili mzima, the entire church, kanisa nzima. to where it's all God, Kwa ile wakati ambayo kwa Mungu yote, all spirits, ile ni Roho Mtakatifu yote and no flesh. na hakuna kimwili. So God, this is what the kingdom of God does inside of us. Hivyo basi hii ndio kitu ufalme wa Mungu unafanya ndani yetu. Transforms us Inatubadilisha into the image kukua katika ile kuonekanio the one who called us. ambayo kwa ile mtu aliyetuita. In our identity, Katika ile kuitwa kwetu we be healed. tunaponywa. So many people are still healed, wounded in the church, Watu wengi bado wako na machungu ndani ya maisha kanisani that they cannot even bear fruit. ambao hawawezi wakazaa matunda. They're bitter about their last husband. Wako na machungu kuhusu ule mchumba aliyeenda kitambo. They're bitter about the betrayal in the last church. Wanaumia katika betrayal iliyopita. They're bitter because they got fired from a job and they did well. Wana machungu maana walifukuzwa kazini maana walikuwa wanafanya vema. These are little foxes that will spoil your mind. Hizo ni vitu vidogo vidogo ambavyo vitaharibu ile shamba lako. These are the little foxes that Satan will use Hivi ndio vitu vidogo ambavyo shetani anatumia to stop the fruit, kusimamisha ile matunda. to stop the God life coming in and out of you, Kusimamisha maisha ya Mungu kutoka ndani yako. to produce the fruit in your season. Kutoa matunda katika nyakati yako. Every one of us has a season. Kila mmoja wetu hapo na nyakati. Seed time, Kuna wakati wa kupanda, seed, wakati wa and harvest. na wakati wa kuvuna. Some trees Miti end mengine up bringing thistles, thorns, and stubble inazalisha ile vitu ambavyo vinadunga because they have no living water. maana hazina maji ya uzima. But trees planted by the river of living water Lakini miti iliyopandwa kando ya maji ya uhai bring forth fruit inaleta matunda in their due season. katika ile nyakati yao. And Jesus knows your due season. Na Mungu anajua ile nyakati yako. We cannot miss our visitation. Hatuwezi tukaachilia ile utembeleo wake. We don't want God coming and inspecting us. Hatutaki Mungu akuje ndani yetu. And we were supposed to have much fruit, Na vile tumekuwa tumezaa matunda mengi and we got a couple little fruits. na bado tuko na matunda machache. Then there's nothing wrong with God, Hakuna kitu kibaya na Mungu because now He's going to dung it. maana anaenda He kuitengeneza. sent the Holy Spirit home with you tonight, Anasema Roho Mtakatifu yuko kati yako usiku and He wants you to connect to Him. na anataka uunganishane na yeye. Stop striving Acha kuing'ang'ana for what the world can give you, kwa vitu ambavyo Mungu anaweza kupatia and rest in the power of God. na upumzike katika nguvu ya Mungu. Because the kingdom of God is God inside of you, Maana ufalme wa Mungu imo ndani yako. and it will take over your whole Na being. itachukua kila kitu ndani ya maisha yako. So He said, when you hear the word Ukisikia neno and you understand it not, na uielewe au ukose kuielewa, the wicked one comes ule mwovu atakuja, and catches away which was sown in the heart. atainyang'anya kile ambacho kimepandwa ndani ya moyo. This is the receive the seed by the wayside. Hii ni ile mimea iliyopandwa kando ya njia. Every word of God is a seed. Kila neno ni mbegu. You have to receive it into your heart. Unastahili kuipokea ndani ya maisha yako. You have to water it with faith. Lazima uing'ang'anie. You have to water it with prayer. Lazima uiekelee maji na maombi. Because if you hear the word of God and you don't have faith with the word of God, Maana ukisoma neno la Mungu utakuwa na imani na neno la Mungu. but there's no way to pray and have faith Lakini huwezi ukaomba na kuwa na imani. being disobedient to the word of God. Itakuwa kama ni kutoamini Mungu mkuu. All things work together for good. Vitu vyote vinatendeka vema kwa wale Them who love God kwa wale ambao wanapenda Mungu. and are called according to His Na purpose. pia wamemuita kulingana na mahitaji yake. We're not called according to our purpose. Hatujaitwa ili kwa ajili ya mahitaji yetu. We're not called according to anybody's purpose. Hatujaitwa kulingana na mahitaji ya kila mtu. God has a purpose for our life. Mungu anahitaji juu ya ajili It's yetu. not just for Sunday to come here Sio tu kwa ajili ya Jumapili kuja hapa and sit in His na presence. kuketi mahali pa uweponi mwake. It's the environment that you are around. Ni ile mazingira uliopo, It's the environment that you make around yourself. mazingira unayotengeneza, It's the people you connect ni with. watu unaoungana na wao, The people that are going to speak life to you. watu ambao watanena maisha ndani yako, That are going to help you bear fruits. ambao watakusaidia kuzalisha matunda. There are certain gardeners that have hothouses. Kuna yale michanga mingine ambayo ni
ngumu. Put the plants in these hot houses. Ukiweka vitu vizuri mbele inakuwa ngumu. And they bring forth much fruit. Na zinaleta ile matunda mazuri. Because they are around the right environment. Maana ziko katika ile mazingira mazuri. You cannot take orange seeds Uwezo ukachukua ile tunda la chunga to where it's snowing kwa mahali ambapo inaipeleka and expect to get that type of fruit. na ufikirie kwamba utapata lile tunda. God has a certain type of fruits Mungu akona kila aina ya tunda for His people. kwa watu wake. And we know the 9 fruits of the Spirit. Na tunaijua ile matunda matisa ya Roho Mtakatifu. The character He demands from our life. Ile tabia anahitaji ndani ya maisha yetu. And our only excuse is going to be us. Na ile tu kutojitolea itakuwa kwa ajili yetu. You are the vine dresser of your own destiny. Wewe ni mtu ambaye ako na maisha yake ya mbele. We are the vine dresser of our own soul. Sisi ni watu ambao wako na kwa ajili ya maisha yetu. And God is saying you need to produce the fruits. Na Mungu anasema unastahili kuzaa matunda. I've given you the Holy Ghost. Nimekupatia Roho Mtakatifu. I've given you the Word of God. Nimekupatia nguvu. And I've given you the fertilizer. Na nimekupatia ile fertilizer. And I've given you the living water. Na nimekupatia maji ya uzima. So have no excuse. Kwa hivyo basi utazitumia. When God comes Wakati Mungu atakapokuja to receive His fruit, kupokea matunda lazima, to receive His harvest, kupokea ile mazao yake, religion will die. ile religion utakufa, Relationship grows fruit. ile uhusiano utakuwa. So He said He received seed in the stony places. Hivyo basi nasema ile mawe ilianguka katika mawe. These are the ones that hear the word, Hao ni watu ambao wanasikia neno, go to the crusade, wanaenda katika crusade, get touched by God, wanaguzwa na Mungu, but they have not good ground. lakini wanavutwa tena. And they receive it with joy. Wanaipokea katika kufurahi. Yes, I'm going to do this. Lakini wanaiachilia. This is a good news. Hii ni injili nzuri. This is great. Hii ni nzuri. But they never find a church. Lakini hawapati kanisa. They never look for a Bible. Hawatafuti Biblia. They never let that seed Hawaachi ile mbegu get roots. ipate mizizi. And then He says they don't have root in themselves. Kisha baadaye anasema atakayekuwa na ile mizizi Endures for a little while. ni wale ambao wanakaa kwa muda mfupi. You know people, they get touched. Wale watu ambao wanaguzwa And they show up for church 2 weeks in a row. wanakuja kanisani wiki mbili hivi, And then they miss a week. kisha baadaye wanaachiliwa, wanakosa kuja wiki moja, And then they show up again. kisha wanakuja tena, And then they disappear. kisha wanaenda kabisa. The last time they're showing up, Wakati wa mwisho anakuja totally for you. ni ile tu kwa ajili yako. The first time they showed up Wakati wa kwanza wanapokuja was for God. ilikuwa kwa ajili ya Mungu. The second time they came Wakati wa pili walipokuja was for God and a little bit. ilikuwa kwa ajili ya Mungu na kidogo hivi. The third time they didn't show up Sunday Wakati wa tatu mara tatu walipokuja because Saturday night they were sinning all night. wakuja wasema maana Jumamosi walikuwa wanafanya dhambi usiku And wote. then everyone came and prayed for them and encouraged them. Na kila mtu alikuja akawaombea na akawahimiza. And the fourth time they came, Na wakati wa nne alikuja tena because they wanted to please everybody. akasema nataka kufurahisha kila mtu. And they felt they let everybody down. Na wakafikiria kila mtu ameshafurahishwa. And then they do that one time, Kisha baadaye wanafanya hiyo mara moja, but when they came, everything was different. lakini walipokuja kila kitu kilikuwa They tofauti. already disconnected from God. Tayari wameshaachiliwa pamoja na Mungu. Church without God is dead. Kanisa la Mungu imekuwa na ufio. Life without God is dead. Maisha bila Yesu ni mfuo. Without relationship, we can have no fruit. Bila uhusiano hatuwezi kuwa na matunda. Amen. Amen. So, verse 22, and also he that received among the thorns Hivyo bali kuna ingine ambayo ilianguka katika ile mifupa. heard the word Walisikiza injili, and the cares of this world lakini yale matakwa ya dunia and the deceitfulness of riches na ile udanganyifu wa dunia choked out the word. ilitoa neno ndani yao. That means they were in the right place Inamaanisha walikuwa mahali pazuri, at the right time, wakati mzuri, but their focus became lakini wakati vitu on vilikuwa what God could do for them kwa ile vitu Mungu anaweza fanya kwa ajili yao, and not what you could do for God. na ile ambayo unaweza kutendea Mungu. How can I produce this fruit? Je, naweza fanya hivi hiyo matunda God, what hivi? can I do for you? Ni nini naweza kukutendea? Whether you bless me or not, Wewe unibariki ama la, you've given me eternal life. umepatia uzima wa milele. My God, forever is a long time. Lakini Mungu kwa ajili ya kitu kingine basi itabadilika. I have bear witness to your truth. Nimekuwa mtu mwaminifu kwa ajili ya ukweli wako. I'm a believer, Mimi ni mwaminifu, but I must have some fruit. lakini lazima nizae matunda. And the parable he said to them, to the kingdom of heaven, Kisha namwambia kwa ajili ya ufalme wa mbingu is likened unto a man who sowed good seed in his field. ni kama ule mtu ambaye amepanda matunda mbegu nzuri katika shamba nzuri. And while he slept,
Na wakati alikuwa the analala, enemy came ule adui alikuja and sowed tares among the wheat. na akaiekelea ile mbegu mbaya katikati ya ile mbegu nzuri. So why you got complacent? Hivyo basi sasa mbona unasema, Why you get religious? mbona unakuwa ule religion? Why you have no fire for God only on Sunday? Mbona haukona tuna moto kwa ajili ya Mungu Jumapili pekee? Because the worship is heating you up. Maana kwa sababu maabudu inakuchoma zaidi. While you were sleeping, Mbona unalala, resting, ukipumzika, complacent, ukikuwa umesikona now sana, the TV is sowing the seeds. na TV yako, ile television The yako people on inapanda the street are sowing the seeds. wale walio nje wanapanda mbegu. So you have this garden full of weeds. Kwa hivyo basi uko na hii mchanga ambayo iko na vitu, And all the weeds are choking out the God's na seeds. ile mimea sio nzuri inakuumiza, And you can't even breathe in the house of na God. huwezi hata kupumua katika nyumba ya Mungu. But if you're the vine dresser, Lakini kama wewe ndiyo you're yule, going to take your machete today utachukua ile maisha yako leo and your shovel today, na ile shoka yako leo, cut it down, pull them out of your life. utavunja ile mbegu mbaya yote, The ungodly seeds. kwati uache ile mbegu ya Mungu. Because the kingdom of God is within us. Maana ufalme wa Mungu imo ndani yetu. So the fruit is the fruit of the kingdom. Hivyo basi tunda ni ile tunda la ufalme, Patience, kindness, ile uvumilivu, uzuri, love, upenzi. no hidden agenda. Hakuna ile fikra zile ambazo sio za sawa sawa. He said an enemy has done this. Anasema ule adui ametenda haya. He said Akasema that God kwamba Mungu makes you the tiller of your garden. anakufanyisha wewe uwe mkuu wa ile uwanja wako. See, the fruit carry the seeds. Waona matunda unabeba mbegu. Without fruit in your life, Bila hiyo you're not going to be able to multiply what God's given you. huwezi ukakuwa mwenye wa kuzaa matunda mengine. You cannot win people to Christ without any fruit. Huwezi ukaleta watu ndani ya Kristo kama hauna tunda. You can't win people to Christ without any light. Huwezi ukaleta mtu ndani ya See, Kristo you need the bila light in your life to bring more fruit. lazima kuwe na mwanga na matunda ili ulete matunda mengine mazuri. Amen. Amen. So it's righteous reproduction. Hivyo basi ni ile kuzao wa utakatifu. See, the more fruit you have, Una ile tunda ulionayo, the more seed you have. ile mbegu zaidi The ulionayo. more seed you have, Na ile mbegu zaidi ulionayo the more you can plant into the world, ni zaidi jinsi unaweza kuipanda katika dunia into your family. na katika familia yako. These fruits, the fruits are what carries the seed, Hii tunda itabeba ile mbegu, not the tree. sio mti. The fruits bring the multiplication, Ile matunda inaleta uzao mingi, not the tree. sio mti. The tree produces the fruits, Mti unazaa matunda. but people can only get the seed Na from the fruits. watu watachukua mbegu katika ile We tunda. have people preaching all the time with no fruits. Kuna watu wanahubiri kila wakati bila tunda. You see little fruit in the ministry, Unaona tunda dogo sana ndani ya huduma. little reproduction, Ile kuzao kudogo sana. little multiplication, Ile kuongezeka kudogo sana. because they're preaching Maana wanahubiri with no fruit. bila mbegu. You have a tree, you're a tree that you're alive. Wewe ni mti ambao ni uhai, But God's not happy because He made you alive. but Mungu ana furaha maana alikufanya uwe uhai. He's looking for fruit. Anaangalia matunda. Amen. Amen. Father, we thank you Mungu tunakushukuru that only you can give us the fruit. sababu ni wewe tu waweza kutupa matunda. And only you, God, can give us the gifts. Na ni wewe tu waweza kutupatia ile mibaraka. The gifts and the fruit working together. Mibaraka na ile miti inakuwa pamoja. We're all priests of God. Sisi sote ni wale makuhani. And the pomegranate are the fruits of the Spirit. Na ile tu ile kuletwa katika matunda ya Roho And Mtakatifu. the bells are the gifts of the Spirit. Na kuzaliwa kwa zile matoleo ya Roho And if Mtakatifu. you're not ringing your bells, you're dead. Na kama huleti ile mikapu yako basi umekufa. We have the Holy Spirit. Hivyo basi tukiwa na Roho Mtakatifu, The gifts must be ringing in our life. lakini basi hiyo lazima tu ile mapenzi lazima itokelezee ndani ya maisha yetu. And if we have the Holy Spirit, we must have the Na fruits. tukiwa ndani ya Roho Mtakatifu lazima tuwe na matunda. Because remember, Paul said you can have the gifts without the Kwa fruits. sababu Paulo anasema unaweza kuwa na ile gift lakini ukose kuwa na matunda. So you'll be like a clanging cymbal Itakuwa ni kama ya kujing'ang'ania sana because there's no fruit. maana hakuna matunda. You'll be a clanging cymbal because only you can give the fruits. Utakuwa uwezi ukang'ang'ana kama wewe ndio unaweza peana matunda. You come up to somebody Unakujia mtu, and you cut off a dry branch out of your life unatoa kile kimaua kilichokauka ndani ya maisha yake, and you say, eat this. unasema kula hii.
and they start to eat the dry stick. Kisha wanaanza kukula ile tunda lililokauka. It came from God. Walikutia Mungu. He created the tree. Aliumba lile mti. But nobody wants a dry stick. Lakini hakuna mtu anayehitajika ile mti iliyokauka. Lakini hao watu, and God shakes your tree. Wakati Mungu anatetemesha mti wako, and you're in the fire of God produces the environment in your life to burn off everything for you to have fruit. Na ile moto wa Mungu ambao uko katika mazingira yake inastahili kuzalisha matunda yanayostahili. And now you come with Jesus. Kisha baadaye unakuja kwa Yesu. And you say, here. Unasema, hey, have some fruit. Kuna matunda hapa. But people come running for wood. Watu watakimbia ukikuta matunda. That's good fruit. Inasema hilo ni tunda nzuri. That's juicy fruit. Hiyo ni tamu zaidi. That's sweet fruit. Hiyo ni nzuri tamu zaidi. Everybody stand. Kila mtu simama. Lord Jesus. Bwana Yesu. Say this with me. Sema hili pamoja na yeye. Lord Jesus. Lord Jesus. We know that we are trees. We know that we are trees. Planted by the rivers of living water. Planted by the rivers of living water. God forgive us. God forgive us. If we haven't had more fruits. If we haven't had more fruits. Or the fruit that you're expecting. Or the fruits that you're expecting. Father, we thank you that you're going to dung it. Father, thank you that you're going to put the Holy Spirit so strong in our life. You're going to put the Holy Spirit so strong in our life. And we're going to be as the tree planted by the river of life. And we're going to be the tree planted by the river of life. And we're going to produce great fruits. Fruit on our job. Fruit in our ministry. Fruit on the street. Not just to smile when we come here on Sunday. She's bitter. And make everybody think that we have fruit. And God says, you might deceive them. But when they get closer to me, they're going to see right through your crap. So, you might fool a few people with a smile. But when my people get close to me, you're going to be transparent. And the shame of your nakedness will appear before so many. The naked tree with no fruits. And you will go away ashamed. Because you're not going to get anything by your hidden agenda. Every good and perfect thing comes from God. You cannot wheel and deal for it. You cannot man please for it. If you promote yourself in the church, God will end up demoting you very fast. Because something will manifest in your life. You need to submit to God. Submit to His word. And submit to His leadership. And let God deal with things that He needs to deal with. Keep your nose out of other people's business. Because believe me, God knows everything. And His nose is in everybody's business. Don't take the bait of Satan. Tail-bearing. Gossiping. Whispers. These will destroy the fruit in your life. Hallelujah! So Lord Jesus, speak it. Lord Jesus, I thank you that today you dug a trench around me. And you poured out fertilizer. You poured out water. It's the seed in my life that produces fruit. In this case, you're not going to blame it on where you live. You're not going to blame it on your job. You're not going to blame it on somebody else. God didn't blame it on the ground. The vine dresser was making excuses. Well, Lord, if I had a better job, or if I even had a job, okay, you want to make excuses? Today the buck stops here. Because He's done it. He's pouring water right on it.
ya maji tayari, and your excuses must go. na ile maneno yako yasiyo ya uzuri Because you cannot stand in front of God on Judgment Day sababu hizi simama mbele ya Mungu siku ya hukumu and say, but God. na useme kweli tu Bwana. He's waiting for you to be carrying a basket of fruit. Nakungojea usimame na matunda yako siku hii. And I'm preaching to myself. Na nayahubiri peke yangu. Because the one worst thing is, Maana kitu kimoja kisio ya God kuzuri. starts to bless you. Na kwa Mungu akianza kukubariki. When He starts to move in your life, Akianza kutengeneza that's maisha when we yako. begin to Hiyo ndio wakati utaanza compromise. Angalia kujilinganisha kwa mambo yasiyostahili. But some of you, He says today, lakini watu wengine kwenye wanasema, if you don't start rejoicing in the level that you're at, kama hautakuwa mzuri kwa ile nyakati ulio, talking about just Sunday worshiping and dancing. Sisemi tu katika ile ibada ya Jumapili. In home when nobody's looking. Nyumbani mahali watu hakuna mtu anaona. Having a grateful heart. Wakati unakuwa na nyumba nzuri. No murmur, no complaining. Hakuna kung'ang'ana, hakuna no matter how bad your life might be. Haijalishi ubaya upi maisha yako upo. I'll find 1,000 people that have a worse off than you. Utapata watu 1,000 ambao wana maisha mabaya kukuliko. Like the children in Pakistan. Kama watoto walio Pakistan. Because they take a loan from the parents. Maana wanachukua ile pesa kutoka kwa wazazi wao. The parents take a loan. Wazazi wanachukua. The whole family's in slavery. Familia iko katika ile hali ya utumwa. And they build bricks every day. Na wanafanya ujenzi kila siku. For the loan they got 5 years ago. Kwa watu ile miaka 5 iliyopita. Modern day slavery. Yes. Amen. Amen. We must become a bond servant to Him. Lazima tukue watumishi kwa ajili ya Mungu. Now, if you believe that God is speaking to you, ukiamini kwamba Mungu anakunenea, and you know, na unajua, and I know, God is speaking to everybody in this room. Na ninajua kwamba ni kweli. Kwa roho ni kweli. You can come for prayer. Unaweza kuja. And we will release. Na tutaachilia. We're going to cut some crap out. Tutavunja vitu vingine. And God is going to breathe new life. Na Mungu atapumua ndani ya maisha. He's going to give living water. Atapeana maji ya uzima. And He's going to put fertilizer. Na ataekelea mbolea. In the ground that He said. Katika mchanga ambao amekuekelea. Come to Jesus now. Kuja kwa Yesu sasa. If you want prayer from us. Do you need a healing in your body? Come to Jesus. Kuja. Hallelujah. Let